back again to my channel. This is Lian from Lian's Buhay in America. So guys, in today's video, I'm going to do unboxing again. Yes, unboxing again. So, ayan guys, as you can see, bumili kasi si Habi ng air mattress. Kasi mamamasyal kami for a week. We will leave tomorrow. Bayahe kami tomorrow. Bali, yung itinerary namin, Utah and Arizona. Mga national park there like Horseshoe Bend, Bryce Canyon, Zion, Canyonland, Monument Valley, and other two but I forgot. So, alis kami tomorrow. And then, balik kami the next Saturday. Yan. So, to complete our, actually today, nag-empake na kami. Pero dahil, meron pa siyang mga item na in-order 2 days ago. So, ngayon lang dumating yung mga in-order niya. Like this one. Itong, yun nga, yung air mattress. Kasi we're planning to camp. Yung magka-camping kami doon for 6 days and 5 nights. So, ayan, bumili siya ng... Kasi meron na kaming tent. So, ito na lang ang kulang para, 'di ba, masarap ang tulog. 'Di ba, malambot. So, ayun ang binili niya, guys. The Dura-Beam Airbed Advantage. Patented technology with a new level of premium comfort and durability. Ayan. So, Dura-Beam Airbed is 100% more durable, 35% more supportive, 15% lighter than a traditional airbed. Ayan, as you can see, it's US patent. And then, fiber tech material, traditional material. Ayan. Sorry guys, I'm doing the vlog here beside the sliding door kasi it's past 7 PM na dito and syempre iba kasi yung may natural light, right? So I tried to get, natural light. That's why I stayed here beside a sliding door sa may balcony namin, guys. So, guys, adjust ko lang to para makita nyo maigi. Ayan. So, I'm sitting in the floor. Ayan. So, nakita niyo naman, guys. Parang ang sarap ng tulog niya, 'di ba? Oh, nahangiti pa. Dapat ganyan din ako pag 'di ba ginamit ko na tong airbed namin. Pag hindi, balik natin, guys. So, ayan. Soft, velvety pillow top. And then carry bag for easy storage and transport. Internal pump for fast inflation and deflation. Magaling. May internal pump siya. Tapos, incredible strength, luxurious comfort, superior stability, Dura-Beam Airbed, traditional airbed. So, ayan. O, diba? May spring siya sa loob. Iba yung spring niya. O, mag-vlog din kaya ako again doon, no? Para pag na-feel ko na talaga to. Kasi, syempre, doon na lang namin talaga itatry siya. Ito naman sa... Yan. Ayan, guys. So, Dura-Beam Deluxe with fiber tech construction, mid-rise premium comfort airbed. Unmatched support system, Dura-Beam Airbed. Plush dual air pillow top system for added comfort. Velvety sides are more puncture and abrasion resistant. Unique edge construction for more sleeping space and mattress stability. So, traditional airbed. Ang maximum weight capacity is 600 pounds, which is 272 in kilogram. And then air lock. 100% of our products are quality tested to be airtight before they leave our factory. So, inflates with internal electric pump or optional manual pump. Full. Size niya is 54 inches
by 75 inches by 13 inches. So, ang height niya is 13 inches height. Ayan. Wow, parang ang ganda-ganda niya. Excited na akong gamitin ito, matry. Tsaka, actually guys, yung tent niya, tomorrow ko pala makikita yung biggest size. Kasi nakita ko palang tent ni Habi, yung small eh. So far, yung pala yung experience kung gamitin namin na tent. Yung beach, yung mini tent lang. Hindi siya talaga pwedeng tulugan. Parang pwedeng silungan lang kapag yung pag gusto nyo lang sumilong sa shade, ganun. Maliit lang. Pero kung talaga mag-stay kayo overnight, kailangan talaga ng big tent. Lalo na couple kami, tas malaki rin si Habi. So, ngayon ko pala makikita. Ipa-vlog ko din yan, guys. I-video ko yun. Yung tent namin. Kapag na-set up na namin doon. Tapos this, gagawa pa ako ng isang video for it. So, abangan nyo yun, guys, sa susunod kong mga video. Ayan. So, ito yung other side ng box. Deluxe features. Plush dual air pillow top system for added comfort. Velvety sides, armor puncture and abrasion resistant. Dura-Beam Airbed. Series Comfort Index, good, better, best. So, mas maiintindihan natin to kapag yung actual na natin gagamitin, diba? So, for today, talagang unboxing na. Magbibigay na lang ako ng review sa kanya kapag na-try na namin, guys. Bibigyan ko kayo ng idea kung okay ba talaga to para pag kayo naman ang bibili, may idea na kayo, diba? So, ayan. Sige, buksan na natin to, guys. Tingnan natin kung anong laman. Ayan, guys. Lumabas na ako kasi para mas maliwanag. 7:30 na rito, pero maliwanag pa rin siya. Pero syempre, mas maganda pag nasa labas, diba? Kasi pag at this time, yung light sa loob hindi na ganun ka-enough. You know. So, kaya lumabas na ako, guys, para mas maliwanag. So, okay, let's open it now, guys. Let's see, kasi meron pa tayong open na this item. Let's see. Meron pa siyang binili para sa akin. Meron akong idea. Tingin ko para additional accessories para sa GoPro ko. And then, this one, guys, inopen na niya kasi ano to, portable shower, guys. Ito yung isa sa mga so, guys, ito yung mga in-order niya pa actually. Yan. Isa sa mga in-order niya. Itong portable shower. And then airbed. Tapos, itong additional accessories for my GoPro. Eto, inopen na niya. Siya na mismo ang nag-unbox kasi he has to prepare it. He has to clean it. Kasi para mawala yung amoy, plastic, tsaka yung lasang plastic niya. So, yun yung instruction para mawala yung ganong amoy, yung plastic na amoy. Kailangan linisin, ibabad mo siya sa water with baking soda for at least 1 hour. Yun. So, pinatulo rin niya dito. Yan yung shower. Ang galing. Tinry namin kanina, mga kapatid. So, yan. Hugas to. Malinis na to kasi siya, inayos na niya. Binabad na niya to sa water and baking soda for 1 hour. So, pinapatuyo na lang niya. Kaya sinabit niya dito, guys. Ayan. Nauna na siyang i-unbox. Dumating kasi to after lunch na yung mga item. Kaya, late na rin tong pag-video ko, guys. So, let's open this airbag. Let's see yung quality niya, guys. Ayan. Magbigay na lang ako ng review next time, guys. Kailangan muna kasi matry namin to para makapagbigay ako ng feedback about it. Kung okay ba talaga, kung malambot pa talaga, kung durable ba talaga. O, ito yung niya, guys, oh. Yung bag niya. Ayan, INTEX. O, diba? Ito yung lagayan niya, guys. Ang bigat niya, no? Ilan pounds ba uli ang sabi niya dito?
So, ang volt niya, guys, ipaminesyon nila dito, 110 to 120 volt. Ayan, mid-rise premium comfort airbed, household use only. Okay. So, ang warning niya, risk of suffocation. So, infants have suffocated on inflatable mattresses. Never place an infant 15 months old and younger to sleep on an inflatable mattress. When used by children over 15 months old, provide at least a shoulder width space between mattress and walls, dressers, or other vertical objects to avoid entrapment. Always keep mattress fully inflated when in use. So, it's not advisable itong mga ganitong airbed sa 0 to 15 months old na mga babies. Okay? Ayun, 600 pounds siya, 272 kg. Mabigat siya, guys. Ayan. 272. Grabe, mabigat pa sa akin. 125 pounds lang ako, guys. O, ayan, guys. Meron siyang manual. So, video ko na lang siya ulit next time. Pag inopen na namin siya. Ayan, amoy ano nga siya, plastic. Pero natural lang naman yun sa mga ganitong type of ayan o, mga air mattress. Pero ang lambot nga niya, guys. Yung pinakaibabaw niya, oh. Hindi katulad ng iba rubber. Yung didikit yung balat mo. Ito, oh. Mukhang ano. Yeah, unboxing lang talaga ako ngayon, guys. So, pag sinet up namin siya tomorrow, guys, videohan ko. Para tsaka pagkagamitin na namin. Para malaman niya yung ano, yung feedback. So, lagay ko sa bag. Ready na namin to. Kasi nag-i-empack na kami, guys, eh. Ready to go! Ready na kami! Ayan na! Naka-ready na siya, guys. Ayan. Okay naman palang bitbitin, guys. Oh. Kaya pag ganyan na. Kaya ko naman. Ayan, so one down, unboxing of Airbed. Ito na unbox na ni Hubby, yung portable na shower. And then let's see naman itong isa. Baba muna natin itong Airbed. Let's see ito. Binila niya pa ako ng mga additional na accessories for GoPro. Let's see what's inside, guys. Ayan, isang bag.